We've had afternoon tea, Captain. It's time for high tea now. Be sure to leave room for dinner. It's to be the royal treatment, then. Tally-ho! Whatever our disagreements, both of the great maritime empires have proper respect for tea. Hold hard, we've found our quarry. We're in the sky. Prepare to be decked. We've earned ourselves a cuppa, perhaps several. You're far too proud. Hello, and soon, goodbye. Blast! Gunners are running riot! My name is the latest in an honoured tradition, but sometimes I daydream about being called Arch-Imperial. If things had turned out differently, I might have been based around here. Things did not turn out differently. Whatever our disagreements, both of the great maritime empires have proper respect for tea. The Americans learned from the best, if I do say so myself. I do love coming home. On the other hand, the less fighting we have to do here, the better. I haven't forgotten what I was built for, Captain. Once the Morganas are dealt with, I've business with a certain failed artist to our south. What circular reasoning brought us to the Arctic? We ought to check in on Malta while we're here. They're a bit starved for good neighbours. The Black Sea. Truly, the darkest letter in the alphabet. We ought to visit every corner of the Empire while we can. I hate receiving these forms, but I love to see them go. Sail with me, and you'll never be late again. Let's see what our recon found. Godspeed! I don't think she enjoyed that. I think they got the message. The ocean's floor is expecting a delivery. I'm learning a lot from you, mainly how not to upgrade myself. I'm faster than her shells. Another go. Not even Morganas can stop the mail. We've got cherry blossoms in India too. They just strike you differently here in Japan. There's no winter like a Hong Kong winter. I need to get more conversational in Tagalog. Maybe I'll rate one of the Americans. I'll cross any distance to get people what they need. But if it weren't for my mysteries, I'd refit myself mid-voyage. It took a few years and a whole shipyard to get me afloat, but it was worth it to work out the kinks. Well, the initial ones. We're on the wrong side of the world for pirates these days. I could tell you some wild stories about Bias Bay. So close to home, and yet new to me. I gather I'm not the only belle who feels that way. My poor planes come back shivering at these latitudes. If I were an island, I'd probably be Malta. I think I'll reread Murder on the Orient Express while we're here. Any one of my pilots could be the next Lindbergh or Earhart. When I think of the Atlantic, I think of them.
I don't see why you're so hostile to the idea of drilling the crew on avoiding bad luck. There can't be more than 500 things I'd train them not to do. It's my lucky day! Here we go! You think she wants us to sink her? Like, this is all some crazed cry for help? Drinks for everyone! She must be pretty lonely out there. See that? That was 49 separate good luck charms working hand in hand. Listen, Captain, we've come too far for me not to get hammered with sake and try to sing Auld Lang Syne in Japanese. You understand? Everything smells amazing. It's so peaceful here. When we're not being bombed, I mean. I have to say, I like the climate. A wee bit chilly, but I like it. It's not going to be easy being a vegetarian around here, is it? Anything we sink here doesn't get to Britain. I'm all for that. This is home, Captain. Isn't it amazing? It's almost like being in my home waters. Only surrounded by Germans and Soviets. Yay? Ah, it's fine. Nice and brisk. Just have to remember to keep the crew from burning anything valuable. I mean, it's okay. And I've heard interesting things about Soviet alcohol, so that's a plus. It's no Scapa Flow, but you can get some interesting coffee. Discipline and cocktails will be my watchwords. This is sure far from home. Will we see penguins? Jawohl, Herr Kapitän. Wir sind etwas spät dran mit dem Nachmittagsdrill, Kapitän. Ich würde nur bestätigen, dass es keine tatsächlichen Feindschiffe in der Umgebung gibt, bevor wir so tun, als würden wir sie angreifen. Willkommen an Bord, Kapitän. Das sollte spaßig werden. Auf geht's! Wir werden dich nicht enttäuschen, Kapitän. Kapitän, ich habe ein Buch mit Gedächtnisübungen. Wenn es das nächste Mal zu Langeweile im Kampf kommt, könnten wir das mal ausprobieren. Einfach nur dem Feind beim Schimpfen zuzuhören, ist so überflüssig. Oh nein, oh nee, ich dachte, diesmal hatten wir sie gehabt. Auftrag ausgeführt, Kapitän. Hä? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Hat sie irgendetwas Interessantes gesagt, Kapitän? Oder nur wieder das Übliche? Ist sie fertig? Ich habe mal nach den Maschinen gesehen. Es ist ein wirklich angenehmer Regen. Eine Schande, dass der Feind dafür sorgt, dass wir ihn nicht genießen können. Ich will ja nicht angeben, aber wir haben es einfach aussehen lassen. Ist das Japan? Kapitän, bitte sag mir, dass ich einen Teil der Mannschaft in Bücherläden schicken darf. Bitte. Kapitän, ich gebe dir einen ganzen Tagesold, wenn du einen Weg findest, dass ich mit den ödlichen Fischern über Folkloren reden kann. Es ist so ruhig hier draußen. Ich könnte mich dran gewöhnen, Kapitän. Läuft meine Maschine noch? Also, das ist ja mal sehr weit weg von zu Hause. Denkt dran, dass wir einen Teil des Treibstoffs als Ballast brauchen. Also, das ist mal angenehm. Ich frage mich, wie nervös die amerikanischen Geleitzüge sind, dass ich über sie wache. Sag mir einfach, dass wir nirgendwo um Helgoland herumfahren oder in Lochs Willi festmachen. In Ordnung?
Glaubst du, wir werden das Nordlicht sehen? Ich wünschte, ich wüsste, wie ich es schaffen kann, die Bücherläden hier zu besuchen. Beruhige mich, Kapitän. Die Sowjets sind wirklich unsere Freunde, richtig? Warum trage ich immer Streifen, wenn ich herkomme? Also, ich frage mich, ob es für eine Schiffswalküre möglich ist, einen Hitzschlag zu bekommen. Kapitän, ich gebe dir einen ganzen Tagesold, wenn du einen Weg findest, dass ich mit den ödlichen Fischern über Folkloren reden kann. Помню, как раз примерно в это время адмирал Тога продемонстрировал всему миру слабость императорского флота. Я не позволю такой оплошности произойти с нами. Не трать мое время. Вы готовы заставить этот мир содрогнуться? Матросы, давайте сбросим оковы! Товарищи, нам нечего терять, кроме наших оков! Этот дождь не значит ничего, когда мы в сердце железной бури. Разделим добычу и двигаемся вперед. Мы сами свергаем своих тиранов. Наш народ низвергл немало властолюбцев, и мы не потерпим еще одних. Разделим добычу и двигаемся вперед. Оставят на милость моей команде, хотя милость ей не свойственна. Похоже, нам уготована более значительная роль. Стоит японцам разок ошибиться, и они пожалеют, что оставили меня в живых. Это напоминает мне стоянку в Маниле. Больше этого не повторится. Воды здесь очаровательны. Даже жаль, что им предстоит увидеть столько разрушений. Этот мир слишком красив, чтобы отдавать его в руки паразитам. Будьте бдительны, капитан. Подлодки печально известны своей неприхотливостью. У американцев любопытное понимание свободы. Британцам никогда не стоит забывать про тот случай на Доггер-Бэнк. Я прекрасно знала, что делала. Это здесь впервые заметили Морган. К счастью, я была неподалеку. Говорят, северное сияние берет начало из моих дымовых труб. Даже не пытаясь с этим спорить. Эта байка еще сыграет нам на руку. Такому городу, как Стамбул, не получится долго сохранять нейтралитет. Мы плывем по кладбищу Империи. Будьте бдительны, капитан. Подлодки печально известны своей неприхотливостью. Однажды меня отослали сюда, только чтобы потом заставить вернуться в Ленинград. Я расскажу вам об этом случае в другой раз, когда уже буду в плохом настроении.